Hello viewers and welcome to another edition of our program Weekly News Review, where we highlight you some of the major activities that happened during the week under review. With me, Abdurrashid Buhari, the anchor of today's program. On our week under review, we reported to you that as the budget defense sessions continued at the State House of Assembly, additional ministries and parastatals had stepped forward to present their budget defense proposal for 2025. Legislative correspondent Jamilu Musa Meshanu reports that the Ministries of Information and Orientation and Women Affairs were among the entities appeared to defend their budgets before the House committees. His report. Hajiya Hadiza Ahmed Shagari, the Commissioner for Women Affairs, highlighted the achievement of the past year while assuring lawmakers significant capital projects slated for the upcoming budget. Key initiatives include the rehabilitation of Mariam Abacha Women's and Children's Hospital and improvement in several schools under her ministry. Tukur Umar Binji, the chairman of the House Committee on Women Affairs and the representative for Binji constituency, commended the budget defense presented by the ministry, emphasizing that the proposed budget for 2025 aims to empower numerous women across the state. Meanwhile, the House Committee on Social Welfare, chaired by Honorable Sama'ila Hamisu Kuchi, had heard from the Ministry of Social Welfare and Humanitarian Affairs, led by the Permanent Secretary Hadiza Galadima. The ministry addressed its budgetary needs and future plans. The Permanent Secretary, Ministry of Home Affairs, Muhammad Bello Malam, expressed his satisfaction with the legislature's engagement and committed to delivering numerous developmental projects that will benefit the community. The Special Advisor on Park and Gardens, Kabiru Moyi, announced plan to renovate the Kalambaina Maximum Park, which has been neglected by the immediate administration as part of the 2025 budget proposals. We have plenty of projects. Well, you can see from what is visible in the town. So far, the roundabouts beautified. We need to beautify much more than what we have now, because we have beautified almost 5, but we need to do more. Even the planting of trees with our orchard farms in Tesha Elela and Barga, we need to do that, because we didn't start that one yet. Kalambaina Amusement Park for the children, because that's what was started by the former governor, Baba Alu. In another highlight from the defense session, Nasuru Garba Kalambaina, the governor's special advisor on the State Emergency Management Agency SEMA, revealed that the 2025 budget will expand the agency's activities to cover all 23 local government areas in Sokoto State. What has been budgeted? Well, we have bought relief material. Honorable Yahaya Ahmadu Gudu, the committee chairman for emergency relief and disaster management, reaffirmed the committee's commitment to working closely with the ministry to ensure that the benefits of democracy reach the people of Sokoto, emphasizing the importance of information dissemination. Bashar Isa Jabu, chairman of the Committee on Information and Media, acknowledged the crucial role of the ministry's budget defense. Alhamdulillah, as we are aware, the 1999 Constitution as amended has empowered this committee to dissect the budget being presented by His Excellency in order to ensure that it meets the yearning and aspiration of the people of Sokoto State. Alhamdulillah, the budget is, I can't say 100%, it's 90-something% perfect, and we will do everything possible to ensure that the Ministry of Information get releases in order to accomplish the tasks ahead of them. Commissioner of Information and Orientation Sambu Belladin Chadi applauded Governor Ahmad Aliyu for the success achieved from the 2024 budget and assured that the upcoming budget will support various initiatives within the State Media Corporation. First of all, let me thank Chairman and members of the House Committee on Information, honestly, for a very friendly and explicit, session that we had with them.
We thank them for their contributions, for their considerations, and even for their support. Alhamdulillah, it has been so far so good, but we look forward to the year 2025 being even far better than what we have attained in the year 2024. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. We also reported to you that in a glowing commendation, the General Manager of Alu TV Nigeria, Bashir Abubakar, had been celebrated as a beacon of dedication, resilience, and a paralleled experience in journalism qualities deemed essential for media leadership on a global scale. The higher praise comes from the Special Advisor to Sokoto State Governor on Human Rights, Alhaji Yahya Urara, during an advocacy visit to the station. Ibrahim Ahmed Aiken Allah covered the event for Alu TV News and bring us the full details. The Honorable Special Advisor to the Governor of Sokoto State, Yahya Sanirara, accompanied by his entourage, paid an advocacy visit to Alu TV Nigeria. During the visit, the Special Advisor commended the station's pivotal role in covering the 16 days of activism for human rights organized by the Department of State Human Rights and the National Human Rights Commission. First and foremost is to appreciate the effort of the Alu TV. Since our 16 days activism, which you are all aware is what we are observing, and each and everywhere globally we are observing it, right from 25th of November to 11th of December every year. The station's effort under the visionary leadership of Bashir Abubakar, its pioneering general manager, was specifically praised. The Special Advisor also congratulated the General Manager on receiving the Excellence Award as a TV icon from the Nigerian Television Authority (NTA). This prestigious recognition award, solely on merit and dedication, highlights the manager's significant contributions to the broadcasting industry. In his remarks, the General Manager of Alu TV, Bashir Abubakar, expressed gratitude for the visit, emphasizing its importance in fostering stronger collaboration between the station and the Department of State Human Rights. I am indeed highly elated to have received these August visitors this afternoon. I'm very happy to have welcomed the Special Advisor and his entourage. Alu TV, sir, is yours. We are working for you. We are always with you, and we continue to work with you, inshallah. He affirmed the station's commitment to advancing human rights awareness and advocacy in partnership with relevant stakeholders. The Department of State Human Rights was originally established on July 24, 2007 to coordinate and oversee human rights activities in the state. Under the current administration of Governor Ahmed Ali Sokoto, the department has been restructured to operate with a sharper focus and expanded capacity. It continues to play a crucial role in promoting and protecting human rights within Sokoto State. In separate remarks, Sheikh Muhammad Gwaranyo, the Director General of the Department of Human Rights, Rashidat Muhammad, who is the legal advisor to the National Human Rights Commission, and Sumaya Shamaki commended Alu TV for its remarkable achievements. They noted that the station reaches an audience spanning 55 African countries, a milestone that underscores its excellence in broadcasting. Ibrahim Ahmed Aiken Allah, Alu TV News. On our weekend review, we also reported to you that one of the 9-point SMART agenda of the Sokoto State Governor Ahmed Ali Sokoto includes provision of clean and safe drinking water as a fundamental need for human survival and community development. As such, the Department for Rural Development in the state had commenced the construction of large boreholes in the rural areas of the state. Amina Hassan Gumi reports that the project was to ensure the availability of water supply in the state. Her report.
In order to address water scarcity in rural areas, the state government has undertaken a significant initiative to construct more boreholes in the 23 local government areas of the state. Special advisor to the governor on rural development, Bello Malemi Tambuo, said the aims of the initiatives is to provide clean and sustainable water sources to rural communities and to improve public health, as well as to enhance the quality of lives in rural areas by addressing water scarcity. To the Wamako local government aiming to move ahead with the project, Engineer A.B. Yusuf demonstrated a commitment in the implementation of the project, ensuring quality and durable work, adding that the project is expected to be completed soon. This place is a congested place where people of different caliber are here, and there is need for water. And the community of here, they meet us, they wrote to us, they need our intervention. Conclusively, the special advisor urged members of the areas to protect those boreholes judiciously. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. Also on our week under review, we reported to you that in a significant session that underscores the ongoing interaction between the ministries and the State House of Assembly committees, the 2025 appropriation bill took center stage as various departments worked to securitize their budget proposals. Legislative correspondent Jamilu Musa Meshanu reports that enhancing infrastructure in higher institutions across the state was a pivotal focus of the upcoming budget. His report. The education sector emerged as the key priority, receiving the highest allocation of 25% of the total 2025 budget. During a detailed interaction with the House Committee on Higher Education, chaired by Muhammad Masood Shagari, Commissioner of the Ministry for Higher Education Aminu Abdullahi Ian Sokoto defended the ministry's budget, which is aimed at boosting educational standard in the state. Ian Sokoto stated that investing in education is paramount for the future of the youth, and they are committed to building the necessary infrastructures to support this vision. A lot of projects on higher education. We have rehabilitation and construction of structures within the tertiary institutions. We have training, staff training. We have ICT enhancement. We have supply of books and other reading materials to the institutions, as well as staff strengthening in terms of their welfare, their motivation. That is also. In a related development, the state government has announced plan to address housing challenges for the less privileged through the construction of affordable homes. The initiative aims at reducing poverty levels was highlighted during the budget defense by Barrister Sa'adatu Yunusa, Special Advisor on Poverty Reduction. Alhamdulillah, His Excellency has done so many things to ensure that poverty doesn't stay in Sokoto State. It reduces drastically. Looking at our budget now, 2025, I assure you that if we don't get rid of poverty completely, we are going to make it almost a history in Sokoto State. Furthermore, the Ministry of Land and Housing, along with the parastatals, defending their budget proposals before the House Committee on Land and Housing, chaired by Honorable Shamsu Ali Wurnu. A number of ongoing projects which we intend to complete in next year's budget, of which we provided for, and we make provisions for that, and we give all necessary explanation as expected from the ministry. The Special Advisor on Urban and Regional Planning Board, Sanusi Tukurfaru, stated that the 2025 budget will catalyze various developmental activities aimed at enhancing the state infrastructures and overall welfare. As deliberations continue, the state government remains focused on implementing strategies that aim to uplifting the educational sector and improve living conditions for its citizens in the upcoming fiscal year. Jamilu Musa Meshanu reporting for Alu TV News. On our weekend review, we also reported to you that the Sokoto State Hisba Board had seized 200 cartons of assorted alcohols in the state metropolis. The commandant of the State Hisba Board, Malam Osman Abdullahi Jatau,
made this known during a press conference held at the State Hizbah Secretariat along Nagwamas Road, Sokoto. Aminu Hussein Amana has the full story. During the press conference, the commandant of the State Hizbah vote, Malan Usman Abdullahi Jatau, said the drinks were seized in Sokoto Central Motor Park following a secret report received. He explained that no arrest was made during the operation, as suspected owners fled before the arrival of the Hizbah personnel. Glad to inform you that it was yesterday in the evening we seized 200 cartons of alcohol, and we also stored it in our custody at Hizbah headquarters. No one up till now claimed its ownership. Malan Usman Abdullahi Jatau also warned people of the state to shun any indiscipline act which contravene the teaching of Islam, saying the vote has resolved to ban mingling and bleeding between male and females. Taking any advantage at any place or a hideout for practicing any immoral act is prohibited. Assaulting and cheating any Muslim fellow directly or indirectly must not be practiced and shunned away by all Muslims in the state. All ceremonies, celebrations, and anniversaries are carried out in accordance with the teachings of Sharia. However, the state commandant advised people in the state to assist them with possible information that can lead to enhance and tackle the social vices, calling to all Muslims in the state to continue to abide by the rules for the peace progress involving of the society. To ensure and give any possible information that can assist and enhance in taking the above mentioned rules. To report to the Hizbah any form of fissure in the information given. Aminu Hussein Amanawa reporting for Alu Tv News. You also heard that in its commitments toward empowering women in the states, the Sokoto state government is currently training more women across the state in entrepreneurship, skills development, and the agricultural sector. The State Commissioner for Women and Children Affairs, Hajia Hadiza Ahmad Shagari, visited Women Development Center at Ibrahim Dasuki Road, Sokoto, and witnessed the progress of the training, saying Governor Ahmed Ali-led administration focused more on moving Sokoto State forward through his 9-point SMART agendas. Nafisa Kabiru Muhammad has the details. Hajia Hadiza said her ministry trained 500 women on entrepreneurship and skills acquisition for them to move forward through self-reliance. Declaring the training open, the commissioner said the training of women on the skills acquisition program is part of the promise made to them during the election campaign of Governor Ahmed Aliyu Sokoto. Hadiza Shagari said that the trainees were drawn from the 23 local governments of Sokoto state. She equally said arrangements are in top gear to train another set of women in the same skills acquisition program. She therefore called on the women to use the knowledge gained during the training and extend it to others. Addressing the participants, the Director Women of the Ministry, Hawa Omar Jabu, said the ministry is doing everything possible to see all the participants get a starter kit. The training of 500 women in various skills acquisition programs has kick-started in the state. Coordinator of the program, Muhammad Yelwa, said the 500 participants will be trained in tailoring, soap-making, and catering, among others. Speaking on behalf of the beneficiaries, Husseina Omar Wamaku thanked the state government and the wife of the state governor, Fatima Ahmad Aliyu, for the program, saying the program will no doubt help the women folks in the state to be self-reliant. The commissioner later went around various sections where the training is being conducted. She was accompanied by some directors of the ministry. I am Nafisa Kabiru Muhammad reporting for Alu TV News. Also on our weekend review, we reported to you that the education sector got a boost at the Sokoto State Executive Council, approved several projects across basic, secondary and tertiary institutions in the states. Council made the disclosure shortly after the 11th regular meeting
presided over by the State Governor Ahmed Ali Sokoto. Our Government House correspondent Nasir Abubakar Eri has the full details. Speaking to Government House correspondents, the State Commissioner for Information and Orientation, Sambo Bello Danchadi, said the Council approved the construction of a 275-meter drainage to address some environmental challenges during the rainy season at the premises of Shehu Shagari College of Education. Another project, according to the Commissioner, is for the construction of 4 boreholes, an overhead tank, and the procurement of standby generator for the State Fire Service. He pointed out that the move became imperative considering the Harmattan period characterized by fire outbreaks among other disasters. As part of an effort to restore the lost glory of some historic academic institutions, the State Commissioner for Basic and Secondary Education, Muhammad Tukur Al-Kali, said the Council approved the rehabilitation of 5 schools across the state. The projects, according to Al-Kali, include the renovation of some classroom blocks in Marafadan Baba and Tudwada Model Primary Schools at the cost of about 1 billion naira. Others are a total reconstruction of military command secondary schools in the state. The schools, according to the Commissioner, include Giginya Barras Command Secondary School in Sokoto and the Government Army Secondary School, Shagari. The 2 projects will cost over 1.4 billion naira, saying it will foster civil-military relations in the state. Still on education, the State Commissioner for Science and Technology, Balako Kaninkebe, said the Council considered and approved the project for the rehabilitation of Government Day Secondary School Yabo and Nagarta College at the cost of over 2.7 billion naira. In continuation of its commitment to infrastructural facilities, the state government will embark on the rehabilitation of the road linking Kajiji and Zamfara State, which is under the supervision of the federal government. Commissioner for Land and Housing Nasir Aliu Dansoho stated that this is an addition to the electrification project of Lambar Hama Alitu Chedawa in Kware local government area of the state. Dansoho also pointed out that the state government has secured a 51% stake in the prominent Girls Science College along Kware Road as part of an effort to enhance science education in the state. Similarly, in order to provide electricity to our teeming populace, the State Executive Council has approved the purchase and the connection of Lamba to Hamma Ali Chenawa at the cost of 56,346,352 naira 50 kobo to Yaro Agrochemical Limited. All the projects except that of Kajiji Road have a 6-month completion period. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. Also on our weekend review, reported to you that the Sokoto State Community Guard School had assured its commitment and it's working tirelessly to end the insecurity challenges in the states. The state commander of the Guards, Colonel Musa Allah, retired, gave the assurance after the courtesy visit embarked to the security agencies in the state since his assumptions of office. Fiza Kabir Muhammad has the details. According to Colonel Musa, Governor Ahmed Aliu's led administration made a proper provision to the command for them to discharge their responsibility successfully. His first point of call was to the Sokoto State Headquarters 119 Composite Group, Nigeria Air Force. He was received by the State Commander of the Headquarters, Captain U.S. Maibuhu. Captain Maibuhu expressed the readiness of the command for collaboration to tend to the issue of insecurity in Sokoto State. At the National Drugs Law Enforcement Agency, the commander was received by Muhammad Dahiru, who is in charge of the administration and logistics of the command. Muhammad Dahiru assured the maximum support of the command to the state community guards, noting that addressing security issues needs a collective effort of stakeholders. According to Colonel Musa Allah Idris, retired, the visit is aimed at soliciting support toward the success of achieving the desired goal in the state security sector
by bridging the gap. Anyway, we have been working day and night, but to achieve the mandate, I found it easier to go and visit them. And Alhamdulillah, the agencies I visited, they have given me maximum cooperation. I solicited for assistance and synergy from them, and all of them, they have spoken well, and they assured me that we are going to work together to attain the same goal. Thank you. The commander was accompanied by the Deputy Commander of the Command, Assistant Commander Operation, Assistant Commander Logistic, Chief Imam, and other senior staff of the command. I am Nafisa Kabiru Muhammad, reporting for Alu TV News. And that's all for this week's edition of our weekly news review. Hope you do enjoy it. If so, join us next week to see what we can bring to you during our week under review. On behalf of the entire production team, I am Rashid Wadata Buhari, saying stay tuned for the House Abashan coming up shortly, and have a good day. Jama'a masu kallo assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin bitar labarunmu na ƙarshen mako. Sunana Bashir Abubakar. To kamar da aka ladata, bitar labarunmu yana diba abubuwan da suka wakana a mako mai karewa. Saboda haka za mu yayi kallabin wannan shirin da labarin daga hitowa daga Majalisar Dokoki na Jihar Sokoto, wanda ce a ci gaba da kariyar kasafin kuɗi da ma'aikatu da kuma sassa na gwamnati da ke yi suna zuwa gaban waton kwamitocin majalisa domin kare kasafin kuɗin shekara ta 2025. Jamilu Musa Mai Shanu, wakilin da ke aiko rahotanni a zauren majalisa, ya bayyana cewa ma'aikatar watsa labarai da wayar da kan jama'a da kuma ma'aikatar waton inganta sha'anin mata da ƙananan yara ta jihar Sokoto sun bayyana a gaban zauren majalisar domin kare kasafin kuɗin waɗannan ma'aikatun nasu don gane da yadda za su kashe waɗannan kuɗin a shekarar kuɗi mai kamawa. Hajiya Hadiza Ahmad Shagari, kwamishinar harkokin mata, ta bayyana irin nasarorin da aka samu a shekarar da ta gabata, yayin da ta kuma baiwa 'yan majalisar tabbacin gudanar da wasu muhimman ayyuka da aka tanada domin kasafin kuɗin da ke tafe. Manyan tsare-tsaren sun haɗa da gyara asibitin mata da yara ta Maryam Abacha da kuma inganta wasu makarantu da ke ƙarƙashin ma'aikatar. Shugaban kwamitin kula da harkokin mata na majalisar, Tukur Umar Benji, ya yaba da kariyar kasafin da ma'aikatar ta gabatar, inda ya jaddada cewa kasafin kuɗin shekarar 2025 na da nufin ƙarfafawa mata da dama a faɗin jihar nan. Ɗaya daga ciki kamar akwai inda suke buƙatar gudanar da wasu ayyuka na waɗanda ya kamata a ce an gani zaharance, kamar irin gyaran wasu makarantun da aka gare su
da sauran wasu muhimman ayyuka waɗanda za su kawo ci gaba ga al'ummar jihar Sokoto. A halin da ake ciki, kwamitin majalisar mai kula da jin daɗin jama'a wanda Honorable Sama'ila Hamisu Kuci ke jagoranta ya ji ta bakin ma'aikatar jin daɗin jama'a da jin ƙai a ƙarƙashin babbar sakatariyar Hadiza Galadima. Sun gabatar da buƙatun kasafin kuɗi da kuma tsare-tsaren shekara mai zuwa. Babban sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Muhammad Bello ɗan Malam ya bayyana jin daɗinsa da yadda 'yan majalisar suka tarbe su, ya kuma gabatar da ayyukan raya ƙasa da dama da za su amfani jama'a wanda za su gudanar. Mai ba da shawara na musamman kan wuraren shakatawa Kabiru Moyi ya sanar da shirin sake gyaran wurin shakatawa na Kalambaina, wanda gwamnatin da ta wuce ta yi watsi da shi a wani ɓangare na ƙudurin kasafin kuɗin shekara ta 2025. A wani ƙarin haske daga zaman kare kasafin, mai baiwa gwamna shawara na musamman kan hukumar bada agajin gaggawa ta jiha wato SEMA, Nasiru Garba Kalambaina, ya bayyana cewa kasafin kuɗin shekarar 2025 zai faɗaɗa ayyukan hukumar da zai shafi dukkanin ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto. Shugaban kwamitin bayar da agajin gaggawa na majalisar Honorable Yahaya Adamu Gudu ya jaddada aniyar kwamitin na yin aikin kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatar domin ganin romar dimokuraɗiyya ya isa ga al'ummar jihar Sokoto. Da yake jaddada muhimmancin yada labarai, shugaban kwamitin yada labarai da wayar da kai Bashar Isa Jabo ya amince da muhimmiyar rawar da ma'aikatar ta taka wajen kare kasafin kuɗi. Kwamishinan yada labarai da wayar da kan jama'a Sambo Bello Danchadi ya yaba wa gwamna Ahmad Aliyu bisa nasarorin da ya samu daga kasafin kuɗin shekarar 2024. Ya kuma ba da tabbacin cewa kasafin da ke tafe zai tallafa wa ayyuka daban-daban a hukumar yada labarai ta jihar. Hakika gaskiya ina gaya maka, gwamna Ahmad Aliyu ya ba da mamaki. Ba wai waɗanda suka yi takara da shi ko masu adawa, kuma ma yana ganin ma masu adawa mahi yawa yanzu gaskiya sun kwance ɗamara. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To a wani mataki na yabo da jinjina ga jagoran gidan talabijin na Alu Tv Nigeria, an yi yabo gare shi ainun da kuma irin ƙwazo da yake da shi na kawo sauyi masu ma'ana, musamman na ɓangaren aikin jarida da kuma aikin talabijin shi kansa. Wannan yabon da jinjina a hito ne daga mai ba da shawara ga gwamnan jihar Sokoto kan hukumar nan ko kuma sashen kare hakkin bil'adama da ke jihar Sokoto, Honorable Sani Yahaya Rara, a lokacin da ya kawo ziyarar wato neman goyon baya da haɗaka da yake neman yi tsakanin hukumar talabijin ta Alu TV da sashen nashi na hukumar ko kuma sashen sa na kare hakkin bil'adama. Wakilinmu Ibrahim Amr Aiki Allah shine haɗa mana labarin, ka kuma shida cikon rahoton. Mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara akan haƙoƙin kare ɗan adam, Honorable Yahaya Sani Rara tare da tawagarsa sun kai ziyarar ne a gidan talabijin na Alu TV Nigeria domin sada zumunta da kuma tattauna wasu muhimman abubuwa. A yayin ziyarar dai, mai baiwa gwamnan jihar Sokoto ya yaba da rawar gani da tashar ta taka wajen yada labarai kan shirin kwanaki 16 na yaƙi da cin zarafin ɗan adam wanda hukumar reshen jihar Sokoto da kuma hukumar kare haƙoƙin ɗan adam ta ƙasa suka shirya. So good, mun yi wannan ne akan haɗaka tsakanin hukumar cin zarafin bil'adama ta jiha da hukumar TV radio ta Alu TV. Insha Allah kuma don a yada manufofinmu akan ayyukan da muke a kai na cin haƙƙin bil'adama na duniya wanda ake observing tun 25 ga watan Nuwamba har zuwa haka zalika ya jinjina kokarin tashar karkashin jagorancin Bashar Abubakar, shugaban wannan tasha, wanda ke nuna hangen nesa wajen tafiyar da al'amuran gidan talabijin din. Bayan haka kuma ya taya shugaban murna bisa samun lambar yabo ta TV Icon da hukumar gidan talabijin ta ƙasa wato NTA suka shirya. Wannan kyakkyawar lambar yabo wadda aka bashi saboda cancanta da kuma himma ta bayyana irin gagarumar gudunmuwa da yake bayarwa ga harkar watsa labarai. A jawabinsa, shugaban gidan talabijin na Alu TV Bashar Abubakar
ya nuna godiyarsa bisa ziyarar, yana mai bayyana muhimmancinta wajen ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin tashar da kuma ma'aikatar kare haƙƙoƙin ɗan adam reshen jihar Sokoto. A farin ciki da tarba waɗannan mayan baƙi tare da ba su tabbacin cewa kamar da muka fara muna aiki tare da su na ganin cewa an yayata waɗannan manohohin da ake so a cimmawa, kuma za mu ƙara ba da tabbacin cewa za a yi wannan aiki tare da mu sauran kwanakin da suka rage na wannan yekuwar da ake da ganin cewa an yaƙi wannan matsalar ta cin zarafin jinsi. Ya kuma tabbatar da cewa tashar za ta ci gaba da ba da gudunmuwarta wajen wayar da kai da kuma kare haƙoƙin ɗan adam tare da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki. An da ya kafa ma'aikatar kare haƙoƙin ɗan adam a ranar 24 ga watan Yuli na shekara ta 2007 a lokacin tsohon gwamnan jihar Sokoto Dr. Aliyu Magatakardawa Makko domin gudanar da ayyukan kare haƙƙin ɗan adam a jihar. A ƙarƙashin mulkin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto kuma na yanzu an sake fasalin ma'aikatar don ta samu damar yin aiki tare da ƙarfin gaske da kuma hangen nesa mai zurfi. A wani bangare, Darakta General na ma'aikatar kare haƙoƙin ɗan adam Shehu Muhammad Gwaranyo da Rashidat Muhammad, wadda ita ce mai ba da shawara ta shari'a a hukumar kare haƙoƙin ɗan adam ta ƙasa reshen jihar Sokoto, da kuma Sumayya Shamaki sun yaba wa gidan talabijin na Alu TV bisa nasarorin da suka cimma. Sun bayyana cewa tashar tana isar da shirye-shiryenta ga ƙasashe 55 na Afirka, wanda ke nuna girmanta a harkar watsa labarai. Gaskiya makasudin tahowarmu nan a Alu TV yau shine na ɗaya, kowa ya san cewa duk duniya in an zo karshen shekara akan ware kwanaki 16 wadda za a ci gaba da tattaunawa da kuma wayar da al'umma kai akan cin zarafin mata da kananan yara. Sosai irin yadda muka zo nan kuma muka samu yadda aka tarbe mu. Mun zo ne a cikin ayyuka da aka tsatsara na kwana 16 da ake yi na cin zarafin mata da kuma yara. Kuma mun zo mu taya shi GM na gidan Alu TV saboda irin award din da ya samu daga gidan TV NTA. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. To ɗaya daga cikin ƙudurin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu guda tara su ne samar da ingantattu kana tsaftatattun sha wato ruwan sha a jihar Sokoto da ma amfanar al'ummar jihar Sokoto baki ɗaya. Akan haka na sashen kula da raya karkara da ke wannan jihar ta Sokoto yana can a waɗansu ƙananan hukumomi inda ya soma shimfiɗa ko kuma gina waɗansu wato bututun ruwa domin samar da wadatattun ruwan sha a waɗannan yankunan. Wakiliyanmu Amina Hassan Gumi ta labarta cewa wannan dai na da zimmar ganin cewa an samar da ingantattun ruwan sha a faɗin jihar Sokoto. A ƙoƙarin kawo ƙarshen rashin wadatattun ruwa a karkara, gwamnatin jihar Sokoto ta fito da shirin gina rijiyoyin burtsatse a dukkanin ƙananan hukumomi 23 da ke jihar nan. Mai baiwa gwamna shawara Bello Malami Tambuwal ya ce manufar wannan shirin shine samar da ingantattun ruwa ga mazauna karkara, haɗi da inganta rayuwar al'umma da ma tabbatar da ci gabansu ta hanyar kawo ƙarshen matsalar rashin wadatattun ruwa. Domin an ka duba ne zaka ga akwai masallaci, akwai kuma ga jirga na mutane na yi, wasu na kaiwa wasu na kawowa. So wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka zaɓi wannan wuri saboda ya kasance an samu ingantattun ruwan sha da kuma ruwan yin ibada bisa ga umarnin mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu Sokoto bisa ga ƙudurruka ne waɗanda ya ɗauka da alƙawla na ba da ruwan sha na karkara ga kowace ƙaramar hukumar mulki. Ya ƙara da cewa an soma fara aikin ne a shiyar tudun wada da ke Sokoto ta kudu da kuma ƙaramar hukumar Wamako, tare da niyyar ci gaba da gudanar da aikin a wasu sassa. Injiniyan da ke kula da aikin AB Yusuf ya bayyana ƙoƙarin da suke yi wajen tabbatar da aiwatar da wannan aikin cikin lokaci, inda ya tabbatar da cewa za a kammala aikin nan ba da jimawa ba. Ya ƙare sun yi flushing sun yi komi mu sun jona, kuma ina expected din gobe war haka sun gama wakka. Ka gane kamin masu tankuna su zo
sai su kuma waɗanda su wuce gaba. Daga ƙarshe mai baiwa gwamna shawara ya buƙaci al'umman yankunan da su kula da rijiyoyin burtsatse da aka gina musu. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. To a wani mataki na dai kawo sauyi mai ma'ana da kuma tattaunawa tsakanin hukumomi da ma'aikatu da ma sassa daban-daban na gwamnatin jihar Sokoto da kuma sashen majalisa ta dokoki ta jihar Sokoto a wani batu na kare kasafin kuɗi na shekarar kuɗi mai kama ta 2025. Wato an da ci gaba da zuwa wannan zauren da kuma fuskantar kwamitoci daban-daban domin ba da kariya dangane da yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗen. Wakilinmu na zauren majalisa Jamilu Musa Mai Shanu ya labarta cewa wata ma'aikata da ta isa wurin ita ce ma'aikatar ilimi mai zurfi domin kare kasafin kuɗinta a wani zauren majalisar musamman a kwamitin kula da manyan makarantu. Ga Jamilu da cikon rahoton. Bangaren ilimi inda ya sami mafi girman kaso na 25 a cikin 100 na jimlar kasafin kuɗin shekara ta 2025 a wata tattaunawa da kwamitin majalisar mai kula da ma'aikatar ilimi mai zurfi ƙarƙashin jagorancin Muhammad Mas'ud Shagari, kwamishinan ma'aikatar ilimin mai zurfi Aminu Abdullahi Iyan Sokoto ya kare kasafin kuɗin ma'aikatar da ke da nufin inganta ilimi a jihar. Iyan Sokoto ya bayyana cewa ba da fifiko a fannin ilimi shine abu mafi muhimmanci ga makomar matasa, kuma sun himmatu wajen gina abubuwan da suka dace don tallafawa wannan hangen nesan. A wani labari kuma gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana shirinta na magance kalubalen gidaje ga masu ƙaramin ƙarfi ta hanyar gina gidaje masu saukin kuɗi. Shirin da ke da nufin rage raɗaɗin talauci ya yi tsokaci ne a lokacin kariyar kasafin ta hannun barista Sa'adatu Yunusa mai ba da shawara ta musamman kan rage raɗaɗin talauci. Bugu da ƙari, ma'aikatar filaye da gidaje tare da jami'anta sun kare ƙudurin kasafin kuɗinsu a gaban kwamitin filaye da gidaje na majalisar, wanda Honorable Shamsu Aliyu Wurno ke jagoranta. Mahiwanci shine muna da ayyukan da muka riga mun fara kuma muna so muga cewa mun karkare su kafin mun fara sabbi. Akwai sabbin amma dai mahiwanci abin da muke bada inganci shine mu tabbata duka abin da muka fara mun karar da shi. Mai ba da shawara na musamman kan hukumar tsara birane da yanki Sanusi Tukur Faru ya bayyana cewa kasafin kuɗin shekara ta 2025 zai samar da ayyukan raya ƙasa daban-daban da nufin inganta ababen more rayuwa da walwalar jihar baki ɗaya. An kashe tsari to sai an yi ɓanna. An kashe tsari zai sai an yi ɓanna. Kusan wannan hukuma mai girma gwamna ya ba da approval na sayan mota wadda muke da tauran demolition din illegal structures. A yayin da ake ci gaba da tattaunawa, gwamnatin jihar ta ci gaba da mayar da hankali wajen aiwatar da dabarun da ke da nufin bunƙasa fannin ilimi da inganta rayuwar al'umma a shekara mai zuwa. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Hukumar Hizba ta jihar Sokoto ta karɓe katin 200 na barasa a birnin Sokoto. Kwamandan Hizban Usman Abdullahi Jatau shi ne bayyana haka a lokacin da yake bayani a gaban manema labaru dangane da wannan gagarumin nasarar da hukumar ta samu, kasancewar ma kusa a ce shi ne aikinta na farko tun bayan da aka rantsar da wannan hukumar. Aminu Al-Hussein Amana na kallayi da cikon rahoton. Yayin taron manema labarai da hukumar ta Hizba ta gudanar a nan Sokoto, kwamandan hukumar Malam Usman Abdullahi Jatau ya bayyana cewa hukumar ta yi nasarar karɓe kwalayen giyar ne a babbar tashar motar Sokoto biyu bayan samun rahotannin sirrin da suka yi. Sai da cewar sa hukumar bata kai ga nasarar mamallakan giyar ba, kasancewa sun arce lokacin da jami'an hukumar ta Hizba suka dira a wajen. Labari ya zo mana daga wasu bayanai na asiri da jama'ar mu aka kira mu kai tsaye, bayan sun zo muka sa yara tare da ni da DG da sauran daraktocin da muke tare da su jiya da marece kusan Maghrib muka shiga babbar tasha ta Sokoto. Yanda kuka san ana aje bulo gidan bulo don a sayar, haka aka aje giyar nan katon 200 ga su zube ƙasa, kuma babu wanda ya yi da'awa ko ya ɗaga hannun cewa tashi ce. Malam Usman Abdullahi Jatau da haka ya gargaɗi al'ummar jihar Sokoto
da suka cewa duk wani abu na saka doka musamman wanda ya hannun riga da koyarwar addinin musulunci, inda ya bayyana cewa hukumar yanzu haka ta shirya tsab domin hana cunkoson maza da mata a wajen abubuwan yau da kullum. Yawar Allah mun kai abubuwa da yawa kuma mun yi abubuwa da yawa, daga cikinsu ba kamawa da tsarewa ko bincike a aikin Hizba ba, a'a Hizba tana da wasu abubuwa na rukunai da yawa. Daga cikin rukunanta guda 4 akwai yi wa mutane nasiha, daidaita su ga abin da yake zama daidai, a dawo da su bisa ga hanya bayan an gaya musu nasiha, bayan haka na a kwace su. A don haka kwamandan hukumar ta Hizba ta jihar Sokoto ya buƙaci al'ummar jihar da su tallafa wa hukumar da bayanai da za su taimaka wajen daƙile masu aikata miyagun laifuka, inda ma ya buƙaci al'ummar musulmi da ke jihar nan ta Sokoto da su kasance masu bin doka da oda domin samar da cigaba mai ɗorewa a jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. A yunkurinta na ganin cewa ta haɓaka ci gaban 'yan uwa mata a jihar Sokoto, gwamnatin jihar Sokoto tana can ta so horar da 'yan uwa mata a faɗin jihar Sokoto domin sanin makaman aiki, musamman sana'o'in hannu da aikin gona da dai sauran sana'o'i na kore ma bakin su kuda. Kwamishinar lamurran mata da ƙananan yara ta jihar Sokoto, Hajiya Hadiza Ahmad Shagari, ita ce ta bayyana haka a lokacin da ta ziyarci cibiyar cigaban mata da ake can da ke kan titin Ibrahim da Suki da ke Sokoto, domin ganin yadda ake gudanar da horar da matan a ɓangarori daban-daban a wani yunkurin gwamnatin jihar Sokoto karkashin gwamna Ahmad Aliyu na ganin cewa ta samar da ayyukan yi da kuma aiwatar da ɗaya daga cikin ƙudurorin nata guda 9. Nafisa Kabir Muhammad tana kan layi da cikon rahoton. Hajiya Hadiza ta bayyana cewar ma'aikatar ta horas da mata 500 sana'o'in hannu domin ganin cewar sun ci gaba ta hanyar dogaro da kawunansu, da take bayyana buɗe taron horaswar. Kwamishinar ta nanata cewar horas da mata sana'o'in hannu na wani bangare ne na alkawuran da aka yi wa mata a lokacin yekuwar neman zaben gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu. Hadiza Shagari ta kuma ce an zakulo matan da suka karbi horon ne daga kananan hukumomi 23 na jihar Sokoto. Ta kara da cewar shirye-shirye sun kankama na kara horas da wani rukunin matan sana'o'in hannu. A saboda haka ne ta kira ga matan da su yi amfani da ilimin da suka samu yayin wannan horon domin ganin cewar sun faɗaɗa shi ta hanyar bayar da ilimin ga sauran al'umma. Da take yi wa mahalarta taron horaswar jawabi, daraktan mata ta ma'aikatar Hawwa'u Umar Jabo ta bayyana cewar ma'aikatar na yin iya kokarinta domin ganin cewar kowace mace da ta halarci taron horaswar ta samu abin da za ta soma sana'ar da shi. Shirin horas da mata 500 sana'o'in hannu a jihar Sokoto dai ya soma ne kuma yana kan ci gaba a jihar Sokoto. Jami'in shirin Muhammad Yalwa ya bayyana cewar matan 500 za a horas da su ne bangarori da dama da suka hada da ɗinkin tela, yin sabulai da kuma bangaren abinci da sauransu. Da take jawabi a madadin waɗanda suka amfana da horon, Husaina Umar Wamako ta godewa gwamnatin jihar Sokoto da kuma mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Fatima Ahmad Aliyu kan fitowa da shirin. Tana mai cewar ba shakka shirin zai taimaki mata da dama a jihar Sokoto ganin sun dogara da kawunansu. Daga baya dai kwamishinar ta zagaya wurare da dama da kuma bangarorin da ake horas da matan sana'o'in. Kwamishiniyar dai tana tare ne da rakiyar wasu daga cikin daraktocin ma'aikatar tata. Ƙarshen rahoton kenan. Nafisa Kabiru Muhammad, labaran Alu TV. Bangaren ilimi a jihar Sokoto ya samu yin zarra a wani zama da majalisar zartarwa ta jihar Sokoto ta gudanar da take yi na mako-mako. Wannan kuma ya hito ne bayan da aka yi bayan taro da gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ya jagoranta a zama na 11 da gwamnan ya jagoranta na majalisar zartawa ta jihar Sokoto. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasiru Abubakar Kiri na kan layi da cikin rahoton. Da yake jawabi ga 'yan jaridar da ke aiko da rahotanni daga fadar gwamnati, kwamishinan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Sambo Bello Danchadi ya ce majalisar ta aminta da gina wata magudanar ruwa a wani bangare na yunkurin shawo kan ƙalubalen da ake fuskanta lokacin damina da sauran ƙalubalen muhalli a
kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke nan Sokoto. Wani aikin da majalisar ta amince da shi a cewar kwamishinan shine na gina riyojin burtsatse 4 da kuma tankin sama da ma kuma siyo janareta na wucin gadi ga hukumar kashe gobara ta jiha. Ya bayyana cewa wannan matakin ya wajaba lura da yanayin hunturu wanda ake yawan samun barkewar gobara a cikinsa da sauran bala'u'uka. A wani mataki na dawo da martabar wasu daɗaɗɗun makarantu a jihar nan, kwamishinan ilimin bai ɗaya da sakandare na jiha Muhammad Tukur Alkali ce majalisar ta aminta da gyaran wasu makarantu 5 a faɗin jihar nan. Wannan aikin a cewar kwamishinan Alkali ya haɗa da gyaran wasu rukunin azuzuwa na makarantun firamare na Marafa Ɗan Baba da makarantar firamare Tudun Wada kan kuɗi fiye da naira biliyan 1. Haka zalika da makarantar tunawa da sarkin musulmi Abubakar da ke Ƙwarai babban birnin jiha. Sauran su ne gyaran makarantun sakandare na sojoji da ke jihar nan, cewar kwamishinan makarantun 2 sun haɗa da ta Shagari, makarantar sakandaren Barikin Giginya da ke a nan Sokoto, waɗanda za su laƙume zunzurutun kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 400. Kwamishinan ya ce wannan matakin wani ɓangare ne na daɗa inganta kyakkyawar alaƙa tsakanin jami'an soji da jama'ar jihar nan. Duk dai a ɓangaren ilimin, kwamishinan kimiyya da fasaha na jiha Bala Kokani Kebe ce majalisar ta karɓa tare da aminta da gyaran makarantu 2 waɗanda ke ƙarƙashin ma'aikatar wato makarantar Jeka ka dawo ta sakandare ta garin Yabo da kuma kwalejin tunawa da nagarta, waɗanda aikin su zai laƙume zunzurutun kuɗi naira biliyan 2 da miliyan 700. A ci gaba da dukufar gwamnati mai ci wurin samar da ayyukan morewa jin daɗin rayuwa, gwamnatin jihar za ta ƙaddamar da aikin gyaran hanyar nan wacce ta haɗa garin Kajiji zuwa jihar Zamfara, wadda ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya. Kwamishinan filaye da gidaje na jiha Nasir Aliyu Ɗan Tsoho ya ce bugu da ƙari majalisar ta kuma aminta da samar da wutar lantarki ga garuruwan Lambar Hamma Ali zuwa Cidawa da ke a yankin ƙaramar hukumar mulkin Kware. Ɗan Tsoho ya nuna cewa gwamnatin jiha haka zalika ta saka hannun jari na kaso 51 a makarantar kimiyya ta 'yan mata da ke a jihar nan ke a kan titin Kware Road a nan Kware babban birnin jiha, a wani ɓangare na yunƙurin gwamnati na inganta ilimin kimiyya a tsakanin 'yan mata da ke a jihar nan. Dukkanin waɗannan ayyukan da aka bayar an ɗiban musu watanni 6 na kammalawa in bayan aikin titin Kajiji. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Hukumar nan ta samar da tsaron al'ummar jihar Sokoto tana can ta haɓaka aniyarta na ganin cewa ta inganta sha'anin tsaro a faɗin jihar Sokoto. Kwamandan na hukumar Kanal Musa na Allah mai murabus shi ne ya bayyanar da haka a lokacin da ya soma waɗansu rangadin hukumomin tsaro a jihar Sokoto tun bayan da aka damƙa mai jan ragwamar wannan hukumar. Har wa yau dai ga Nafisa Kabir Muhammad da cikon rahoto. Cewar Kanal Musa, gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu ta yi dukkanin tanade-tanaden da ake bukata a hukumar domin ganin cewar sun samu sauke nauyin da ya rataya a wuyansu cikin nasara. Ziyarar tasa dai ta soma ne daga hedikwatar runduna ta 19 ta rundunar sojin saman Najeriya a jihar Sokoto, inda ya samu tarba daga kwamandan hedikwatar wato Kaftin US Maibuhu. Kaftin Maibuhu dai ya bayyana shirin hukumar na haɗa hannu da hukumar tsaron al'umma wajen shawo kan matsalar rashin tsaro a jihar Sokoto. A hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa reshen jihar Sokoto kuma kwamandan ya samu tarban Muhammad Tahiru, wanda shine jami'in kula da sashen mulki na hukumar. Muhammad Tahir dai ya baiwa kwamandan hukumar tsaron al'umma tabbacin cikakken goyon bayan hukumarsu, yana mai bayyana cewar shawo kan matsalar rashin tsaro dai lamari ne da ke buƙatar haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki. A cewar Kanal Musa na Allah Idris mai ritaya, ziyarar tasa na da manufar neman goyon baya da haɗin kai domin samun nasarar cimma manufar da aka sanya a gaba a ɓangaren tsaron jihar Sokoto ta hanyar cike giɓin da ke akwai.
na ga ya dace ne in je in ziyarce su, da yake in kun tuna mun daɗe muna wannan aiki muna fafutuka da abubuwan da ke damunmu. Me ke damunmu shine kamar waɗannan 'yan ta'adda da masu ɗaukar mutane don fansa, to sun haddabe mu, amma kuma mai ta fama da su kuma Allah ya samu fara samun nasara a kansu. Duk da haka ni ga ina so in samu ƙarin ƙarfin gwiwa, don akwai ɗan gibi wanda na gani ya kamata in jirce su don mu rufe wannan gibi din. To kuma Allah so ya da sun bani tabbaci na cewa za mu yi aiki tare, za mu yi haɗin kai, kuma akwai abubuwa da yawa inda muka tattauna tsakanina da su na ci gaban jihar Sokoto, na kare al'umma da dukiyoyinsu, wanda muna son kowane mutanen Sokoto su kwanta da idonsu rufe ba da tsoron komai ba. Wannan ba zan gaya muku sirrin da muka yi ba tsakanina da su ne, saboda harkar security ce, harkar tsaro ce, bai kamata in zo in gaya muku ba, amma in Allah su da akwai ci gaba. Kwamandan dai na tare ne da rakiyar mataimakinsa da kuma mataimakin kwamanda a bangaren ayyuka da babban limamin hukumar da sauran manyan jami'an hukumar. Ƙarshen rahoton kenan, Nafisa Kabiru Muhammad, labaran Alu TV. To masu kallo duka abinda muke ɗauke da shi kenan a wannan bitar labarunmu na ƙarshen mako. A madadin waɗanda suka taimaka labarin suka zo, ni Bashir Abubakar ke cewa kuna baku lafiya, Allah ba mu alheri, sai wani jikon. Assalamu alaikum masu kallo. Sunana Abdul Gidan Duko mai waƙar Wala Haula. Muna tallata muku sabuwar tashar mu mai suna Alu TV International. Alu TV suna kawo muku ingantattun labaru ƙayatattu. Alu TV tasha ce mai faɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa. La haula amin wala quwwata amin illa billahi gwamna sai Ahmad Sokoto dan Ali rike gaskiyar ka ba wani mai ima. Wala haula amin wala quwwata amin illa billahi gwamna sai Ahmad Sokoto dan Ali rike gaskiyar ka ba wani mai ima. With your kind permission, I would like to invite Sheikh Ahmad Suleiman from Kano to lead us in the opening prayer. Akaram Kallah. Bi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله كاو من دكان الخير ككاري من دكان شر كسام جمع الدنيا لافيا
ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani ka yi wa mai girma shugaban ƙasar Najeriya jagora zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi, ka tsare shi ka kare shi daga abin da baka so baka yarda da shi, ka ƙara masa lafiya da zama lafiya. Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani ka yi wa mai girma gwamnan jihar Sokoto jagora zuwa ga aikata abin da kake so kake yarda da shi, ka masa jagora zuwa ga gane daidai da aikata daidai kamar yadda ka fara nuna masa daidai da aikata daidai, ka ba shi ci gaba da gane daidai da aikata daidai har yi shekara 8 yana aikata daidai da abin da kake so kake yarda da shi. Ya Allah ka daɗa masa lafiya da zama lafiya, da abin da gwamna yake nema a duniya da lahira Allah ba abin da baka da shi Allah ka ba shi, da abin da yake tsoro a duniya da lahira Allah ba abin da ya fi ƙarfinka ka tsare shi, ka zama gatansa kakka bar shi ya dogara da iyawarsa. Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani mai girma sarkin yamman Sokoto, mai girma sarkin yakin Sokoto, baban 'yan siyasa, Allah ka kama hannunsa zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi, ka kama hannunsa zuwa ga cin nasara akan duk abin da ya tasa gabansa, duk abin da yake burinsa ne a duniya da lahira Allah baka da rowa ka bashi, duk abin da kuma yake tsoro na shari'a duniya da lahira ba abin da ya fi ƙarfin ka Allah ka tsare shi, ka ƙara wa rayuwarsa tsawo, ka cika ta da lafiya da albarka da imani da kyawawan ayyuka waɗanda za su sa ya sami yardarka. Allah muna roƙonka duka waɗannan abubuwa albarka alƙur'ani. Allahumma ya imada man la imada lah, ya sanada man la sanada lah, ya dhufra man la dhufra lah, يا غياث من لا غياث له، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا كاشف البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن، يا مجمل، يا منعم، يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله لا شريك لك، يا الله لا شريك لك، يا الله لا شريك لك، يا رب يا رب يا رب. خذ بيد الدكتور الحاج أحمد علي حاكم ولاية سكوتو إلى كل ما تحب وترضى، واعصمه من كل ما لا تحب ولا ترضى، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتال من تحته. اللهم ها عبدك سنة الدكتور الحاج علي مغاتك داوامكو، خذ بيده إلى حيث رضاك، واعصمه من حيث سخطك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتال من تحته. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أنت الذي وليت أسواج بولا أحمد تنبو رئاسة نيجيريا برحمتك، فأعنه على إقامة العدل فيها. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. The Executive Governor of Sokoto State, Ahmad Ali Sokoto, PhD. Your Excellency, the former Governor of Sokoto State, distinguished Senator Dr. Aliyu Magatakadouamoko, Sarkin Yamman Sokoto, member, World Muslim League. Honorable Your Excellency, the Sokoto State Deputy Governor Idris Muhammad Gobir, Mr. Speaker, Sokoto State House of Assembly, Deputy Speaker, former Governor of former Sokoto State, Malami Abdul Karim, the former Minister of Police Affairs, Muhammad Megari Dingyadi Katukan Sokoto, the representative of the Sultan of Sokoto and the Wazir of Sokoto, the Sokoto State APC Chairman, Honorable Isa Sadiq Achida, former Deputy Governors of Sokoto, Zamfara and Imo States, members of the diplomatic corps here with us, members of the Sokoto State House of Assembly, members of the Sokoto State Executive Council, special advisors, honorable senior special assistants, traditional rulers, other distinguished personalities here with us, a very good afternoon to you all. Sir, we are here in Godaba local government as part of effort by the Ahmad Ali-led administration to touch the lives of the rural dwellers. The importance of road networks to the socio-economic and political lives of people cannot be overemphasized. Sokoto, as we all know, is an agrarian community. Our people solely rely on agricultural activities to earn a living. Providing them with road networks will go a long way in ensuring that whatever farm produce is transported from farms to markets. So we are here today as part of effort to ensure that. It could be recalled that a similar project was launched in Bodinga local government as part of our activities marking the 100 days of this administration. Your Excellencies, without taking much of your time, I now have the singular honor and privilege to invite the Honorable Special Advisor on Rural Roads, Malami Muhammad Galadanchi, to please come forward and make his welcome address. Honorable Special Advisor, sir. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Alhaji Dr. Ahmed Aliyu, FCNA, PhD. Your Excellency, the Deputy Governor of Sokoto State, Idris Engineer Idris Muhammad Gobir, Wamako in bracket. Your Excellency, the former Governor of Sokoto State, Malaya Abdul Karim, MNI, Right Honorable Speaker, Sokoto State House of Assembly, the Deputy Speaker, Sokoto State House of Assembly, members of the National and State Assembly here present, Kakana, former Governor of Sokoto State, Sarkin Yamman Sokoto, Sarkin Yakin Sokoto, and distinguished Senator Mallan Aliyu Magatakarda Wamaku. Shugaban tafiyar mu, our mentor and our leader. Former Minister of Police Affairs, Alhaji Muhammad Megari Dingyadi, former Deputy Governors here present, Honorable Commissioners, Honorable Special Advisors here present, the sole administrators of our local government, our leader in the party chairman, Alhaji Sadiq Achida, head of security services here present, invited guests, gentlemen of the press, Assalamu alaikum. It is a great pleasure to stand before you today to witness the flag of ceremony
for the construction of much anticipated Buzliga Lukua Ergada Malika Shalarot, Kape Gidan Jado, Gidan Hashimu Ize, Sufur Kati Araurot, and Ilela Kalmalo, Munwadata, Tashar Rugarot, led by His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu, FCNA PhD, was indeed a momentous occasion that marked a new chapter in the state rural road infrastructure development, with the aim of improving connectivity and enhancing economic opportunities. Those roads has long been awaited and has generated immense excitement among the local communities. The plan of those roads is part of the present administration commitment to uplifting the living standard of the rural populace who feed not only the state but the entire nation. Under the present administration, all identified roads, rural roads, across 23 local government areas will receive different intervention of rural access and agricultural marketing project RAM. We will leave no stone unturned in the rural transformation as promised by His Excellency during his electioneering campaign. I therefore urge all the beneficiaries of this project to accord the contractors handling the project all required support in executing those projects. Once again, I welcome all to this ceremony and wish all of us safe journey back to our various aspirations. Thank you and wassalamu alaikum. Your Excellency, this event that is unfolding here at the moment is being televised on the channels television. Your Excellencies, our next speaker is the coordinator Rural Access Road and Agricultural Marketing Project, Engineer Amir Muhammad Bodinga, who is being represented here by one of his personnel. Please come forward and speak on behalf of the coordinator. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu Sokoto FCNA, Your Excellency, the Deputy Governor of Sokoto State, Your Engineer Idris Muhammad Gobir, Your Excellency, the former Governor of Sokoto State, Distinguished Senator Aliyu Magatakarda Wamako, Sarkin Yamman Sokoto and the Sarki Yakin Sokoto. The former Minister of Police Affairs, Alhaji Muhammadu Megari Denjadi, Honorable Speaker of the House of Sokoto State House of Assembly and members present, the Chief of Staff to Government House, Alhaji Amini Dukko, His Excellency, former Governor of Sokoto State, Malam Yahya Abdul Karim, the APC State Chairman, Honorable Isa Sadiq Achida, the representative of the Sultan of Sokoto and the Wazir of Sokoto, the local government administrators here present, traditional rulers, head of security agencies, members of the press, invited guests, ladies and gentlemen. I stand here before you to represent the National Coordinator of Rural Access and Agricultural Marketing Project RAM, who is unavoidably absent at this great and memorable occasion of flagging of Buzilega Lukwa Tudu, Elera Dan Hansi, Rugga Takalmawa, Tabani Ergada, Sabon Garin Kiru,
Malikawa, and Shallakwari Road. I'm now going to read the National Coordinator's address to this important gathering. On behalf of the entire management and the staff of Rural Access and Agricultural Marketing Project, I congratulate Your Excellency and the entire good people of Sokoto State, particularly the benefiting communities of Buzilega, Lukwar Tudu, Lela Danhansi, Rugga, Takalmawa, Tabani, Yargada, Sabon Birnin Kiru, Malikawa, Shallakwari. On this landmark occasion, for the official flag off of the construction of 14.7 asphalt road under Ram. Ladies and gentlemen, I wish to inform you that today's event will also witness the flag off for the construction of 21.76 kilometer Cafe, Gidan Gyado, Gidan Hashimu, Karangia, Tsitse, Kadde Arawa in Gada local government area. And 6.96 kilometer Ilela, Kalmalo, Muwadata, Tasharraga Road in Ilela local government area. All by the government of Dr. Ahmed Aliyu Sokoto. The collaboration between the state government under the able leadership of His Excellency, the Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, the federal government of Nigeria, the World Bank, and the French Development Agency signals the restoration of hope to our Payment populace living in the rural areas. Your Excellency, ladies and gentlemen, the journey of RAM did not start today. The RAM today is therefore a third generation project which has its established objective of improvement of rural access and agricultural marketing in participating state, while strengthening the financing and institutional base for effective development, maintenance, and management of rural road network. As we all know by now, access remains the cutting edge, especially in rural development. Therefore, providing access and the connectivity between agricultural markets and the production centers in certain microeconomic indices in the rural areas in favor of the local farmers and the first-tier sellers of the produce. This can only be achieved through the improvement of maintenance of rural roads, improvement of agro-logistics centers, supporting activities for the enhancement of agro-logistic performance. Ladies and gentlemen, the project, in line with the priorities of the present administration in providing access for the evacuation of agricultural farm produce to the nearest markets and processing centers. The project will also create employment by organizing people living across the road corridors into registered cooperative organizations to provide routine maintenance. It is also important to note that here, the project will support the improvement of agricultural markets by providing the infrastructure with a view to reduce post-harvest losses and increase farmers' income. Your Excellency, ladies and gentlemen, in order to ensure the sustainability of the road construction under this project in all participating states, the project aims to support the establishment of State Road Fund and the Rural Access Roads Agency. In this regard, there is 19 states under this project. So far, 10 states have passed the bill into law, while the remaining 9 states placed the bill in their various houses of assembly for passage into law. Your Excellency, I wish to reiterate the commitment of the Federal Management Unit of the Rural Access and Cultural Marketing Project, as well as the World Bank and the French Development Agency for providing financing and all the necessary support for successful implementation of the project, particularly in Sokoto State and the remaining participating states. Finally, I congratulate Your Excellency once again and the good people of Sokoto State for this laudable achievement achieved by Dr. Ahmed Aliyu Sokoto. Thank you and wassalamu alaikum.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Your Excellency, our leader in the state, former Governor of Sokoto State, distinguished Senator Aliyu Magatakardawa muku sarkin yamman Sokoto, sarkin yakin Sokoto. My brother, the Deputy Governor of Sokoto State, His Excellency Idris Muhammad Gobir, Mr. Speaker, Deputy Speaker, members, National Assembly, and the State Assembly here present, the chairman of our great party, APC, Honorable Sadiq Isa Achida, the former governor of former Sokoto State, that is old Sokoto State, Mala Yahya Abdul Karim, the former deputy governors of Sokoto, Zamfara and the Imo State, service chiefs here present, representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, Wazir in Sokoto, sole administrators of Gada, Ilela, Godbawa, and Kwara local government, honorable commissioners and special advisors, Chief of Staff, Government House, Sokoto, our traditional leaders, politicians, captain of industries, members of the press, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In the name of Allah, most gracious, most merciful, in whose blessing we gather here today to witness the formal flag off ceremony of deploying road projects. 14.7 kilometer Vuzilega, Lukwa, Ergada, Malikawa at the cost of 1.5 billion naira. 21.7 kilometer Kefe Gidan Hashimu is a Kadat Arewa road to the cost of 3 billion naira. Towards 6.9 kilometer Ilela Kalamalu Turinji Junction at the cost of 800 million naira. Total cost for these projects stood at 5.3 billion naira. These projects are being constructed through a collaboration effort by the World Bank, French Development Agency, federal government, and more importantly, the Sokoto State government.
These are the embodiment of our administration commitment to bridging the gaps and empowering community through involvement of Sokoto State on this unity of purpose. This is no doubt a reflection of our shared vision to impact lives of our people, particularly those in rural areas who are the backbone of our green economy. The Rural Assets and Agricultural Marketing Project RAM seek to create a lasting impact that signifies our resolve to provide better access to market to our hard-working farmers. This is to reduce post-harvest losses and unlock the true potentials of our agricultural sector. Hence, we are laying the foundation for increased agricultural productivity and economic prosperity. My dear audience, it is no doubt that our campaign promises are there to our hearts. We are therefore committed to our obligations. We must therefore do everything possible to develop our dear state infrastructurally. This calls for our collaboration with development partners. The partnership with the World Bank, French Development Agency, and Federal Government of Nigeria is a testament to the confidence placed in us to execute this crucial project. This is not merely an infrastructure initiative, it is an investment in future of our state. I extend my gratitude to our partners for their unwavering support and collaboration. At this juncture, I would like to profoundly express our appreciation to our development partners, specifically the World Bank, French Development Agency, and indeed the Federal Government of Nigeria for their immense support and cooperation towards achieving our lofty goals. Let me once again call on other development partners such as African Development Bank, social development partners, etc., to key in our efforts to improve living conditions of our people. In conclusion, let me immensely thank the entire people of Sokoto for their support to this administration. I do appreciate your continued praise for the success of our government. Finally, it is my real honor and the privilege to respectively invite our special guest of honor, distinguished Minister of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Muhammad Megari Dingyadi, Katukan Sokoto, for his address and plug of this project. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم. Ina somawa da godiya ga Allah wanda cikin yadda ce da amincewa ce ya ba mu rai da lafiya gwargwado ga mu muna taro a wannan bagire na wannan karamar hukumar mulki ta Gwarbawa. Ina matuƙar godiya ta musamman ga dattijon arziki, abin koyi na kuma abin alfahari na
dattijo sarkin yamman Sokoto kuma sarkin yakin Sokoto, wanda dukkanin waɗannan ayyukan alheri suna gudana ne ta hanyar lurasuwa irin tashi da kuma shawarwarinsa. Muna godiya ƙwarai da gaske, muna roƙon Allah ya ƙara jan zamani, ya baka lafiya, ya sa ka gama lafiya. Ina godiya ga ilahirin al'ummar jihar Sokoto, musamman 'ya'yan jam'iyyar APC, ga yin waɗannan ayyukan alheri cikin kwana 100 kawai na wannan gwamnati. Ya 'yan uwana al'ummar ƙaramar hukumar mulki ta Gada da ummar ƙaramar hukumar mulkin Illela da Gwalbawa da kuma Kwari, yau ga ɗanku masoyanku Ahmadu Bakawai ya sake dawowa. Abin da yasa ni faɗi haka, lokacin yako neman zaɓe na zo wurinku da ƙoƙon bara, ni ce ku zo ga Bakauye ɗan uwanku kuma ɗan Bakauye. Abin da mun ka sani kowa ƙauye ne a asalinsa, wayewa ba za ta sa mu ƙi 'yan uwanmu ƙauyawa ba. Ni ce ranar zaɓe ku zo ku yi mi? Ku zo ku yi mi? To ranar zaɓe kun yi ƙauyanci. Da kuka yi ƙauyanci cikin iyawa Allah, ga Bakauye gidan gwamnati. To Bakauye kam yau ya zo inda 'yan uwansu ƙauyawa, ba magana ƙauyanci ba ce, amma a yi ma ƙauyawa aiki ce. Saboda haka na zo muku da alheri, na zo muku da ci gaba, na zo muku da ayyukan da kuka yi shekara da shekaru kuna neman a yi muku, ba ku same su ba. Ina da tabbacin cewa rabonku da ku ga aiki tun lokacin gwamnatin dattijo ni muku alƙawarin cewa idan kuka zaɓe ni, inda ubana ya tsaya nan zan ɗora. To yau na zo domin in ɗora. Ina al'ummar ƙaramar hukumar mulki ta Gada, ina al'ummar ƙaramar hukumar mulki ta Gada. Yau dinnan da yadda Allah za mu aza tubalen hanya wanda ya tashi daga garin Kafe, hanya ta zarce zuwa gidan Gyado, ta bi kaɗi mai kasuwa, zuwa kaɗi sabon gari, ta zarce zuwa gidan Hashimu, ta bi ƙarangiya kuma ta isa tsaye-tsaye.
haka kuma ina mutanen ƙaramar hukumar mulkin Gwarbawa, ƙaramar hukumar mulkin Gwarbawa yau na kawo muku hanya mai kilomita 14.7. Wannan hanya ɗin ta tashi daga Buzulega ta bilkuwar rafi, ta bilkuwar tudu, ta biruga, ta bi takalmawa, ta zarce zuwa Yaggada. Ina al'ummar ƙaramar hukumar mulkin Illela, yau ga hanya na kawo muku mai kilomita 6.9 wadda ta tashi daga Kalmalu, ta Birinji, ta kuma iso bakin junction duk a ƙaramar hukumar mulki ta Illela. Wannan ayyukan da na ambatar za su laƙume kuɗi